Okay, so hello guys. Um, on this video, we are going to have more or different types of problems when we are talking about vectors. So I am presenting this video for your reference so that we have presented different types of questions when we are talking about vectors. So for example, you have this question: find the position vector R1 and R2 for the position or for the points given. Mayroon kita dua ka points nga provided dari. We have first, you have P, wherein having coordinates sa aton nga 3D nga coordinate axis. We have P, 2, 4, 3, and aton Q, which is negative 1, 5, 2 of the rectangular coordinate system in terms of the unit vectors I, J, and K. And we are also asked to determine the resultant of these vectors. Okay, if we are asked of the position vector, so syempre dapat aton answer should be in a vector form. If we are asked of the resultant, so we are asked of the magnitude of the certain vector, which is ang aton nga position vectors. So anong buot silingon maghambak ka position vector? So for example, you have point P and you have point Q. So maghambal kita position vector. So may ara kadua ka possible nga position vectors. First, yung position vector is you could have a vector nga halin diri sa P pakadto sa aton nga Q. So ini nga vector. Also, we could have the same vector pero halin siya sa Q pakadto sa P. So, we could have this unang vector. So, P pakadto sa Q. So, that will be PQ. And then, ang isa naman is halin sa Q pakadto sa P. So, that will be QP vector. So, that's it. So, if we are going to solve this one or to answer this nga problem, so kinahanglan natin pangitawan ang value of your duha ka position vector. So let's start with, okay, first, may ara kita P, Q. And then may ara kita another one, Q, P. So mo nang ato nga kinahanglan pangitaon. Okay, so we will have, okay, let's start na lang. So ato nga P is mayara kita 2, 4, 3. Ang aton nga Q is 1, negative 5, and 2. Okay, if we are going to solve sa sining value, P pakadto sa Q, so mag-answer sini kung anong pinaka-last nga letter ang munang una. So we have P to Q, so that will be, mag-solve sini, we have Q minus P. This one, halin sa Q pakadto sa P, so this will be P minus Q. So let's start with our solution. So we have, para sa aton nga PQ, okay, for the PQ nga vector, we will have, so Q minus P, so for this one, we have 1 is equal to 1 minus 2i. Next, para sa aton nga J plus Q minus P, so we have negative 5 minus 4 J plus 2 minus 3 K. So aton nga answer will be negative I minus 9J minus K. So muna nga aton nga una nga vector. Okay, next, we have QP. So take note nga same lang sila dapat nga ba ma-change lang iya nga same lang sila dapat nga vector, change lang iya nga mga signs. So dapat ma-change lang ang mga signs. Tanawon naton if our answer will be showing sa sina nga property dapat. So Q minus P halin sa Q pa kadto sa P, so that will be P minus Q. So we will have 2 minus 1i plus 4 minus negative 5 plus 3 minus 2.
So we have J, we have K. So we have K. So okay lang ko na muna ang pagsulat kung ang una ang number ha. If pero pwede man nga sa iba ninyong mga answers dara ang 9 or ang value ari sa punta. So okay lang man siya po. So we have 2 plus 2 minus 1 is I na lang plus 9J plus K. So take note, same lang siya po nga values but change lang naton ang tanan nga signs. So we have answered na sa una nga question, position vectors R1, kag R2. So this will be for example aton R1, this will be aton nga R2. So now, ang isa na lang natin nga wala nakuha is the resultant of this vector. So ang gina-refer nyo dali is your magnitude of the vector nga nakuha natin. So if we are going to find the magnitude, so pwede lang man asa, parehas lang man sila nga dual values. So magnitude of PQ for example. So that will be equal to the square root of 1 squared plus 9 squared plus 1 squared. So that will be 1 plus 81 plus 1. So that will be square root of 83. So square root of 83 will be equivalent to 9.11 units. So this will be aton nga final answer. Okay, so that's it para sa aton nga una nga example. So we will have another example. So for example, given kita sa sining mga vectors, we have A nga 3i minus 2j plus k, B 2i minus 4j minus 3k, C nato negative I plus 2j plus 2k. Then we are going to find the magnitudes of the following given kita. Find the magnitude of C, the magnitude of A plus B plus C, the magnitude of 2A minus 3B minus 5C. So let's start with sa unang question. C, magnitude sang C. Okay, for letter A, magnitude of C. So hapos lang, diretsyon na lang kita. Magnitude of C. So that will be square root of. So, diretsyon na lang kita. 1, 2, 2. So we have 1 squared plus negative 1 squared plus 2 squared plus 2 squared. So that is 4 plus 4, square root 8 plus 1, that is square root of 9. So aton answer will be 3 units. Okay, for letter B, diretso na, that one will be aton final answer na dayon. Okay, for letter B, A plus B plus C. So hapos lang, diretsyon ta na lang. I-add na naman lang sila. We have A plus B plus C. So 3 plus 2 minus 1. So that is 5 minus 1. That is 4. Okay, we have 4i. Next, negative 2 minus plus negative 4. That is negative 6 plus 2. That is negative 4j. Negative 4j. Then i-add naman ng tanan niya k. So we have 1 plus 2. That is 3. 3 minus 3, that is 0. So we have 0. Bisan hindi ito magbutang. So that will be, muna ni siya ating final nga vector, kwaunta na lang iya nga magnitude. So to find the magnitude of A plus B plus C. So that will be square root of 4 squared plus negative 4 squared. So that is square root of 32. This will be equivalent to 5.66 units. That then will be our final answer. Okay, now we have letter C. Answera natin ang letter C, 2A minus 3B minus 5C. So, paano himuon? Okay, first, we are going to have sang aton nga 2A danay minus 3B minus 5C. So, aton 2A will be
2a equal siya sa, multiplyan ta lang to ang aton nga a, so we will have 6i minus times 2 minus 4j plus next aton nga 3b. So multiply to 3 sa aton nga b, that will be 6i minus 12j minus 9k. Then aton nga 5c, multiply to 5 sa aton nga c, so we have negative 5i plus 10j. Next, plus 10k. Then, we are going to perform the operation to a minus 3b minus 5. That will be equal to 2a. So we will have 6i minus 4j plus 2k minus 3b. So minus 3b na ito nga 6i minus 12j minus 9k. Next, minus 5c, negative 5i plus 10j plus 10k. So, distribute lang natin ang negative, pero diretsyo na lang kita with the ijk na lang. So, let's start. 6k para sa aton nga I. 6k, distribute natin ang 6. We have minus 6, then plus 5i, plus 5i. Next, para sa ating j, we have plus ang tanay, we have negative 4. Next, plus 12j, plus 12. Next, j natin is minus 10j. Next, we have, as a k value, we have 2 plus 9k plus k, so that is minus 10k. So we have 2. So we have plus 9 minus 10k. So pwede na natin diretsyon, simplify. So we have makancel. So we will have 5i. Next, at j we have negative 4, negative 14 plus 12. So that is negative 2k minus j. Para sa ating k, 2 plus 9 is 11. 11 minus 10, we have 1 plus k lang. So, this will be ating final answer. Okay. Final answer natin for the, ano pa na, for the 2x plus minus 3b minus 5c. Wala pa na po ang magnitude. So, if we are going to ask for the magnitude, okay, magnitude ng ating we will have a magnitude ng 2a minus 3b minus 5c. So, this is equal to square root sa atin. We have 5 squared plus negative 2 squared plus 1 squared. 25 plus 4 plus 1, so this is square root of 30. Square root of 30 is equal to 5.48 minutes. This is it para sa additional ng mga problem solving. So, I do hope nakapag-ulit in your solving problems. So, thank you everyone. So, watch